مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم طلبة الصف الثامن. Today's lesson is reading, and you can find it in page number 6 in student's book, page number 62, and in your workbook, page number 66. Today's objectives are: 1. To use the new vocabularies in complete sentences. 2. To talk about means of communication. Let's start with the vocabularies. The first vocabulary today we need to know is text messages. Text messages. لما نرسل رسائل لبعض نسميها text messages. رسائل نصية. The second one, or the second word, is means of communication. وسائل التواصل. If we can look at this video, we can see that this video presenting the means or the ways of communication, especially at offices and let's say in the workplace. يعني وسائل التواصل المستعملة خاصة في أماكن العمل. إذا بنشوف رسائل نصية، حوار بشكل مباشر، أو الحوار عن طريق المكالمات أو من خلال الإيميلات. Number 2, an old way of communication, وسيلة تواصل قديمة واللي هي التليجرام. كلمة achievement. The word achievement here means to do something extraordinary. أن تقوم بشيء مميز وأن تحصل على القمة من خلال هذه الصورة. كما نرى a man who had a prize or reached his goal. كلمة cost. The word cost means تكلفة. And of course here we talk about money. Punctuation marks. علامات الترقيم. طبعا علامات الترقيم مختلفة من period ل exclamation mark ل comma, period, semicolon, etc. question mark. كل هذه هي punctuation marks. الكلمة اللي بعدها كلمة invitation واللي هي دعوة. زي ما شايفين you are invited. أنت مدعو. Now let's go to our students book, page number 62, to look at the reading text. This is the page. It's page 62 in your students book. الدرس طبعا هو reading، والكلمات اللي احنا أخذناها قبل قليل هي كلمات ممهدة للreading، لنص reading. النص هو عبارة عن ثلاثة نصوص مختلفة، three paragraphs. كل paragraph أو كل article خلينا نحكي إلها عنوان مختلف. فالمطلوب منا إنه إحنا نقرأ الارتيكلز الموجودة ونحط عنوان للارتيكلز من العناوين الثلاثة الموجودة عندنا بإكسرسايز بي. الأول هو طبعا Hello from Earth. الثاني Keep it short. الثالث Internet firsts، يعني بدايات الإنترنت. هلا طبعا معظمنا استخدم قبل الآن عدة وسائل من وسائل التواصل، منها الاتصال to call someone or to send a message to someone, and also we use now the social media. على سبيل المثال للحصر تليجرام اللي هو إحدى أقدم الوسائل الآن موجودة كتطبيق لإرسال الرسائل بين الناس، وهو موقع مشهور. كذلك كان التليجرام قديما كان مشهور بإرسال الرسائل للناس. فبالتالي إحنا مر علينا أكثر من وسيلة من وسائل التواصل. الآن عندنا text messages، الآن عندنا التويتر، عندنا عدة تطبيقات ممكن من خلالها يصير في تواصل، مثل سكايب أيضا وهي واحد من مواقع التواصل الاجتماعي. الآن عندنا زي ما حكينا بإكسرسايز بي عندنا articles 3 articles. لازم هاي ال 3 articles نحط لها عناوين
والعناوين زي ما احنا شايفينهم الثلاثة الآن أمامنا على الصورة. النصوص هي كالتالي. النص الأول طبعا هو A، الثاني B، والثالث C. نقرأهم مع بعض. بعد ذلك راح نحدد العناوين ثم راح نجيب على الأسئلة التي تليها. 5B. 1. Read. Messages that made history. A. Before we had email and text messages, people used to communicate over long distances by sending telegrams. Every word of a telegram cost money, so people tried to keep their messages as short as possible. In fact, the shortest message was just one punctuation mark. The writer, Victor Hugo, sent a telegram to his publisher to ask how well his new book was selling. The telegram was just a question mark. In answer, his publisher sent back an exclamation mark. B. Have you ever sent a text message abroad? What's the furthest your messages have traveled? In 2009, Australian scientists asked for short text messages of no more than 160 letters for an outer space communication project. They chose messages which gave information about people and life on Earth and sent them out to a planet called Gliese 581d. The planet is a super-Earth. It is similar to Earth, but it's over 5 times larger. It's also 20.3 light years away, so the messages won't arrive there for a very long time. Will these messages make history? We will have to wait and see if there is any reply. C. Have you ever wondered what the first email said? Something really important, right? Wrong. In fact, we don't even know what that first email said. Ray Tomlinson, the computer programmer who wrote it, and sent it to himself, said it was a test message from one computer to another in the same room, and was probably just a collection of different letters. People have used disappointing phrases in other achievements in technology as well. For example, an Estonian developer uttered the first sentence over Skype in his native language. What he said meant, "Hello, can you hear me?" Well, not so surprising, right? The first tweet was not much better. One of Twitter's founders wrote, "Just setting up my Twitter." Okay, so let's now try to write the suitable title for each article. The first one, before we had an email, we had Telegram, and they talked about they're trying to have a brief message. حاولوا إنهم يرسلوا رسائل مختصرة، وهذا طبعا keep it short, brief, keep it short messages. Number 2. And number 1, have you ever sent a text message abroad? They are sending messages to a planet out of the Earth, so hello from Earth, number 1. And sure, number 3 is C, which is talking about the internet firsts. Now let's go to the beginning of, Now let's go to the questions that follow this, reading articles. السؤال الأول: Why did Victor Hugo send such a short message? He didn't like writing long messages. He didn't want to spend a lot of money. He wanted to ask his publisher about a new book he was writing. He wanted to tell his publisher that his new book was selling well. Actually, the answer is B. He didn't want to send a lot of money لأنه كانت تكلفة الإرسال رسائل عن طريق تليجرام تكلفة عالية. Why did Australian scientists ask people to send them messages?
سبب إنه العلماء الإسرائيليين طلبوا من الناس إنهم يرسلوا لهم رسائل. They wanted short messages. They wanted messages from abroad. بدهم رسائل من الخارج. They wanted to send them to another planet. بدهم إنهم يرسلوهم لكوكب آخر. ولا they wanted to see which messages traveled the furthest. أي رسالة سافرت المسافة الأطول. لا، هي طبعا C. بدهم يرسلوا هذه الرسائل إلى خارج الأرض. Question number 3. What is probably true about the first email? شو هي المعلومة الصحيحة عن أول إيميل؟ It said hello. It had no words. It said something in Estonian. It said something very important. It had no words. هم ما بيعرفوا أساسا يعني شو، لكن أقرب إجابة هم ما بيعرفوا شو هي الكلمة، لكن أقرب إجابة هي it had no words. Number 4. Why was the first Skype call disappointing? It was not interesting. We couldn't understand it. It was in a foreign language. It was to somebody in Estonian. Because it was not interesting. ما كانت مثيرة للاهتمام. تمام. إذا بهذا شباب بنكون إحنا أنهينا هذا الدرس. يبقى عندنا هذه اللعبة يا شباب اللي هي فيها مجموعة أسئلة عن النصوص اللي قرأناها. بتمنى منكم تعملوا سكان للرابط حتى تجاوبوا على الأسئلة اللي موجودة في الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلبة الصف الثامن. درس جديد اليوم وهو درس vocabularies، لكن رح نتعلم فيه كيف إن نحول الأفعال لأسماء من خلال إضافة بعض السافكسز. إذا نبدأ بأهدافنا لهذا الدرس. رح نتعلم كيف نستخدم suffixes حتى نشكل أسماء to form nouns. Number 2 to use the words to complete sentences. رح نستخدم الفوكابولاريز أو الكلمات حتى نكمل فيها بعض الجمل. Let's start with the noun suffixes. Noun suffixes اللي عنا إياهم اللي رح نتعلمهم اليوم اللي هم meant, ation والion طبعا. إذا meant, ation والion. نشاهد هذا الفيديو مع بعض وبعد ذلك نكمل الدرس. An affix is a word part that is attached or affixed to a root word. Sometimes an affix comes before a root word or stem, and sometimes it comes after. When it comes after the root word, it is called a suffix. The root word is the main part of a word that gives that word its basic meaning. When you attach a suffix to a root word, you add a little extra information, and that can change how the word gets used. There are many different suffixes, and they all make very different changes to root words. Some of them even make different changes, depending on what part of speech the root word is. For instance, if you add the suffix er to a verb, it turns the verb into a noun, making it a person or thing that does the action of the verb. Mrs. Cooper's job is to teach. In that sentence, teach is a verb. Mrs. Cooper is a teacher. Now it has turned into a noun. Teacher. If you add the suffix er to an adjective, you're now comparing it to something else, and it is more or greater by comparison. My brother is fast. In that sentence, we didn't compare him to anyone. My brother is faster than me. Now we are comparing him to me, and he's faster. Some suffixes change the tense of your root word. For example, if you add a suffix like ed to a verb, you turn it into a past tense verb. That ed tells you that this was in the past. It already happened. James is going to wait for the bus. In that sentence, the verb could be happening currently or in the future. James waited for the bus. In that sentence, the verb definitely happened in the past. He already waited. Other suffixes give you a clue about the status of your root word like ed does. If you add a suffix like ing to a verb, you turn it into something that is not complete or it is currently going on. That ing tells you that the action is happening now.
Jennifer will work on the project. In that sentence, the verb work is not currently happening. Jennifer is working on the project. In that sentence, the action is happening right now. Jennifer is working now. Just keep in mind that while the root or stem of a word tells you the basic meaning, a suffix can change how you use the word. إذا بهذا أخذنا فكرة بسيطة عن السافكسز والإضافات اللي ممكن تعملها السافكسز على الكلمات، والسافكسز كمان مرة هي الإضافات البعدية على روت الكلمة أو على جذر الكلمة. أمثلة على الإضافات السافكسز على الكلمات، مثلا كلمة collect. collect إذا ضفنا لها ION صارت collection. collect يجمع، بعدين صار لنا collection مجموعة. inform معناها يخبر، إذا ضفنا لها ATION صارت information معلومات. achieve معناها ينجز، إذا ضفنا لها MENT أو المنت صارت achievement إنجاز. improve يتقدم أو يتحسن، أو ممكن كمان تيجي بمعنى يتطور. improve إذا ضفنا لها MENT صارت improvement. TION ATION بالإضافة للمنت أو MENT، هذول الإضافات حولت الأفعال لأسماء. نشوف هذا التمرين مع بعض ونحاول نعمل التوصيل أو المناسب مع كل وحدة مع الإضافة أو مع السفكس اللي بناسبها. أنا الكلمات achieve, imagine, improve, organize, advertise, create, communicate, collect, invite, celebrate, invent. بدنا نضيفهم أو نوصلهم مع الإضافات أو مع السفكس المناسب لكل كلمة. نبدأ بالترتيب. achieve achievement. imagine يتخيل صارت imagination ATION خيال. improve improvement. نلاحظ في الكلمتين improve و imagine الإي قبل الإضافة، قبل إضافة السفكس الإي راح تختفي أو راح يتم إزالتها. organize organization كمان نفس الشيء بالنسبة لحرف الإي اللي في آخر كلمة organize. advertise advertisement قبل communicate. create يخلق أو يصنع أو يخلق هي بالدرجة الأولى. create creation خلق. communicate حكينا communication. collect collection. invite invitation أيضا بإزالة الإي. celebrate celebration نفس الشيء. و invent invention. بهذا أعزائي الطلاب نكون وصلنا الكلمات وحولناها لأسماء. الآن نروح للتمرين الأول بالدرس vocabulary and pronunciation. Complete the sentences with the correct form of the words in capitals. All the missing words are in the text. This museum has a large collection of coins. The teacher asked us to find some about the National Museum of Qatar. Information. They were very proud of their sons. Achievement. ننتقل للتمرين الثاني وهو تمرين B، وفي عندنا ملاحظة ننتبه لها. We form some nouns by adding a suffix ION, ATION and MENT to a verb. إحنا بنشكل الأسماء من خلال إضافة السفكسز اللي تعلمناهم للأفعال، فبالتالي بتصير هاي الأفعال أسماء. Notice the spelling changes. Discuss
discussion. prepare preparation مع إزالة الإي. argue argument مع إزالة الإي الأخيرة. نروح الكلمات. invent طبعا invention حيوان. invitation عندنا الكلمة اللي هي كلمة invite إعادة الإي لكلمة invite. organize organization مع إزالة الإي وتحويل الأس لزد. advertise advertisement. creation من create وإعادة الإي. celebrate celebration إزالة حرف الإي الأخير. improvement من improve وإعادة imagination imagine وإعادة حرف الإي لكلمة imagine. نذهب الآن للتمرين الثالث وهو تمرين C. محمد sent me an invite ولا an invitation؟ أرسل لي دعوة اسم invitation. Let's sit down and discuss and discussion the problem. هون هي فعل sit and discuss فعل إذن discuss. Aisha's got a very good imagine ولا imagination؟ عندها imagination خيال. Jack wants to improve his Spanish. إذا شفنا to يا شباب معناته أكيد بعدها فعل ما بيكون بعد to اسم. improvement improve. الآن أعزائي الطلاب بإمكانكم تعملوا مسح لهذا الكود من خلال الكاميرا كاميرا التلفون وتلعبوا معنا اللعبة التفاعلية الموجودة في هذا الدرس لاختبار نفسنا أكثر بفهمنا للقاعدة. بتمنى يكون الدرس مفيد وممتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.